Welcome to Venture Startups Presents Startup Junction. మైక్రోమేనేజ్మెంట్ అనేది స్టార్టప్స్లో ఉండాల్సిన ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. స్టార్టప్ సీఈఓస్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ని మైక్రోమేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అలా అని టీం మొత్తమే వర్క్ చేయాలి, నేను మాత్రం ఖాళీగా కూర్చుంటా అంటే కుదరదు. సో ఇన్ అ స్టార్టప్ ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ ఈజ్ అ వర్కర్. ఈరోజు ఎలాంటి సీఈఓస్ వస్తున్నారో వాళ్ళ ఐడియాస్ ఏంటో చూద్దాం. వెల్కమ్ టు ద షో. షో స్టార్ట్ చేసే ముందు మీకు జడ్జెస్ని పరిచయం చేస్తున్నాను. అనిత సకురు బిట్స్ పిలానీలో పీజీ పూర్తి చేసి అమెరికాలోని కెలాగ్ స్కూల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ నుంచి ఎంబీఏ పట్టా పుచ్చుకొని 23 ఏళ్ల ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్ తో అనిత సకురు ఇండియాలోని స్టార్టప్స్ ను ప్రోత్సహించేందుకు 2014లో వెంచర్ స్టార్టప్స్ పేరుతో ఓ సంస్థను ప్రారంభించారు. యుఎస్ కంపెనీ కెనెక్సా కార్పొరేషన్ లో పలు హోదాల్లో ఉద్యోగం చేసిన అనిత ప్రస్తుతం బెంగళూరు కేంద్రంగా కార్యకలాపాలు సాగిస్తోన్న ఎకామ్ మొబైల్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లో సిఓఓగా పనిచేస్తున్నారు. ఇప్పటికే స్టార్టప్స్ కంపెనీలు నడుపుతోన్న ఎంతో మంది యువతకు వారు వ్యాపార పరంగా వృద్ధి చెందేందుకు కావలసిన ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ప్రోత్సహిస్తున్న అనిత స్టార్టప్ జంక్షన్ ప్రోగ్రామ్ లో జడ్జిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. వివిఎస్ఎన్ రాజు ఉస్మానియా నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన వివిఎన్ఎస్ రాజుకు కార్పొరేట్ లాయర్ గా పలు ప్రముఖ కంపెనీలలో బ్యాంకుల్లో 22 ఏళ్ల పాటు పనిచేసిన సుదీర్ఘ అనుభవం ఉంది. జ్యూరిస్ ప్రైమ్ లా సర్వీసెస్ కు కార్పొరేట్ లాయర్ గా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గా ఉన్న ఆయన 50K వెంచర్స్ కు అడ్వైజర్ గా సేవలందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం స్టార్టప్ కంపెనీలకు దిశానిర్దేశం చేసేందుకు స్టార్టప్ జంక్షన్ ప్రోగ్రామ్ లో వివిఎస్ఎన్ రాజు జడ్జిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. వినీల్ నల్లా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్సస్ లో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసి యుఎస్ లో మ్యూచువల్ ఫండ్ ఫైనాన్షియల్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్ కు రూపకల్పన చేశారు వినీల్. గత 2 దశాబ్దాలుగా స్టార్టప్ కంపెనీల నుంచి ఫార్చ్యూన్ 500 కంపెనీల వరకు పలు విభాగాల్లో పలు రకాల హోదాల్లో పనిచేసిన అనుభవం ఆయనకుంది. అనేక టెక్నాలజీ ప్లాట్ఫామ్స్ కు బూట్ స్ట్రాపింగ్ లో సహకారం అందించారాయన. ప్రస్తుతం వేవ్ ల్యాబ్స్ టెక్నాలజీ సీఈఓగా 50K వెంచర్స్ 50K యాక్సిలరేటర్లకు ఫౌండర్ గా కూడా ఉన్న వినీల్ నల్లా స్టార్టప్ జంక్షన్ కార్యక్రమంలో జడ్జిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇప్పుడు అనిత గారు మనకి షో రూల్స్ చెప్తారు. ఓవర్ టు అనిత. Welcome to Startup Junction. Each participant will come there and give a 2-minute elevator pitch. Strict గా 2 minutes తర్వాత మేము ఆపేస్తాము. 2 minutes తర్వాత నెక్స్ట్ 6 to 8 minutes ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్యానెల్ మేము మిమ్మల్ని రకరకాల క్వశ్చన్స్ వేస్తాం. ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్పిన తర్వాత 10 నిమిషాలు అయిన తర్వాత ప్యానెల్ మీకు మార్క్స్ వేస్తాం. ఆ మార్క్స్ ఎలా ఉంటాయంటే ఫస్ట్ 25% ఆఫ్ ద మార్క్స్ ఈజ్ ఫర్ ఐడియేషన్, అంటే మీ ఐడియాలో ఎంత దమ్ముంది. నెక్స్ట్ 25% ఆఫ్ ద మార్క్స్ ఈజ్ ఫర్ రియలిజం. రియలిజం అంటే మీరు ఊరికి ఆకాశానికి నిచ్చెన వేస్తున్నారా, లేకపోతే నిజంగా గ్రౌండ్ మీద ఉండి ఈ ప్రోడక్ట్ని లేదా ఈ సొల్యూషన్ని మీరు ఎలా రోల్ అవుట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, దానికి కావాల్సినటువంటి మార్కెట్ రీసెర్చ్ మీరు చేశారా లేదా అనే దాని మీద 25% ఆఫ్ ద మార్క్స్. నెక్స్ట్ 25% ఆఫ్ ద మార్క్స్ ఈజ్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్లాన్. అంటే ఇక్కడ వచ్చే ప్లాన్లన్నీ కూడా ఐడియేషన్ స్టేజ్లో ఉన్నవే ఎక్కువ, వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్, కానీ మీ మనసులో ఇంప్లిమెంటేషన్ ప్లాన్ ఎలా ఉంది, మీరు ఎలా రోల్ అవుట్ చేయగలరు, నెక్స్ట్ 3 months మీ ప్లాన్ ఏంటి, నెక్స్ట్ 6 months ప్లాన్ ఏంటి, 1 year ప్లాన్ ఏంటి, ఆర్ ఈవెన్ సమ్టైమ్స్ నెక్స్ట్ 5 years ప్లాన్ ఏంటి, ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ గురించి ఆలోచించారా, ఆ ప్లాన్కి 25% ఆఫ్ ద మార్క్స్. లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్ 25% ఈజ్ ఫర్ ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్. టుగెదర్ 100%కి ప్యానెల్ మార్క్స్ వేస్తాము. ఐ విష్ ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ మే ద బెస్ట్ ప్లాన్ విన్ టుడే. మన ఫస్ట్ పార్టిసిపెంట్ కిరణ్ ఫ్రమ్ మాయా బజార్. వెల్కమ్ టు ద షో కిరణ్. బేసిక్గా ఏంటంటే ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీకి కానీ వెన్ యూ అంటే ఎవరైనా ఒక ఈ ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అవ్వాలని అంటే కనుక ద పెయిన్ పాయింట్ ఈజ్ ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఎక్కడికి వెళ్తే కనుక మేము ఈ ఇండస్ట్రీలోకి అడుగు పెట్టగలం అన్నది ప్రాబ్లం. సో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లం బేసికలీ త్రూ టెక్నాలజీ యూనిట్, వేర్ ఒక నౌకరీ వెబ్సైట్కు ఒక లేకపోతే కనుక మాన్స్టర్ వెబ్సైట్లో ఒక రెజ్యూమీని మామూలు రెగ్యులర్ ఉద్యోగాలకి ఏ విధంగా అయితే కనుక రెజ్యూమేస్ అప్లోడ్ చేస్తారో ద సేమ్ కేస్ ఇందులో ఏంటంటే ఆడియో ప్రొఫైల్స్, వీడియో ప్రొఫైల్స్. ఒక సింగర్ ఉండొచ్చు, హీ వాంట్స్ టు బికమ్ సింగర్, సో దే కెన్ అప్లోడ్ దేర్
audio profile. Someone who wants to do the dubbing can do the audio profile, whereas everyone who wants to get into choreography kind of a thing or dancing kind of a thing, they can upload their video profile, acting skills కానీ వీటికి సంబంధించినంత వరకు. అండ్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అనేది ఫోకస్గా కాకుండా టీవీ ఇండస్ట్రీ, రేడియో ఇండస్ట్రీ అండ్ మీడియా అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ and advertisement industry. Basically, we are focusing on these areas also. Why did you register in Delaware, USA? Actually, we went through Stripe for initially it was for AWS credits and $15,000 AWS credits plus 5,000 their support credits, for which we thought if we go through them, first thing is we get a better platform wherein ఒక payment gateway access వస్తుంది, where we have that first. The other thing is normally ఇండియాలో ఏదైనా ఇంక్యుబేటర్లో కనుక ఇంక్యుబేట్ అయితే కనుక we hardly get 1,000 credits, whereas if we are through Stripe, it's 15,000 credits, which almost supports me for the next 2 years, which na server cost it supports my server cost for the next 2 years. That's the first area. The other area is investments kani. When we look at from crowdfunding platform, ఇండియా నుంచి ఎంతవరకు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని మస్టర్ చేయగలమో లేదో తెలియదు, కానీ ఎన్ఆర్ఐ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ అండ్ బిగర్ మార్కెట్. రెవెన్యూ we are working on subscription model. It's typically works like a matrimony website, where if I wanted to get married, I pay for it. The same is the case. If I wanted to get into the industry, I pay for it. ఒక ఏజెన్సీకి మీకు ఏంటి తేడా? ఏజెన్సీకి మాకు తేడా అని అంటే కనుక ఇట్స్ బేసికలీ ద అవైలబిలిటీ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, వేర్ ఏజెన్సీ త్రూ ఏంటంటే కనుక ఓన్లీ లెటస్ సే దే ఆర్ టైడ్ అప్ టు 1 or 2 production houses, but we give access to all the people in the industry. How will you reach out to the aspiring singers? How will they get onto your platform? How will you make your platform known to them? మా రీసెర్చ్ ప్రకారం రఫ్లీ అరౌండ్ 27,000 యాక్టింగ్ స్కూల్స్ మాకు వచ్చిన డేటా ప్రకారం ఉన్నాయి. అందులో వీ హ్యావ్ ఇక్కడ తెలుగు across the country, out of which we have in some stage or the other we have reached 2,000 people in the past 6 months, saying that we are coming up with a platform. What's the number of students you have in your acting schools? We have marked only 8 cities, the 8 big cities where we can get the best numbers. So 8 cities lo 2,000 schools we have listed, out of which around 500 to 600 are owned by either the biggies in the industry or from the existing industry. The remaining 1,400 people, they have roughly the average number of students they have is roughly around 70 to 80 students. That's the average which they have, which works out roughly around 1 lakh students in all these 2,000 schools. Minus 600. We have taken out those 600 because they are the biggies are owning them. They anyhow will get support from them. So we have taken the remaining 1,400 schools and we are targeting. So when you started this idea and when you are going to launch? We've started with this idea roughly around 9 months ago in T-Hub, and we are set to launch in another week to 10 days time. So how much did you spend so far? We must have spent roughly around 3.5 lakhs. That's the T-Hub brand. Barring that, we didn't spend much because we've been doing it all by ourselves. So sweat equity, paid service అన్నారు, ఎంత ఛార్జ్ చేస్తారో చెప్పగలరా? It would be it's like there are 3 packages where we may charge anything between 300 till 1,000 rupees. Is it a one-time charge or it's a recurring? Monthly recurring charge. Monthly 300. Yes. Monthly 1,000. It's like if I monthly wanted to will go be to a production house, let's say, even if I take some means and go to a production house, 300, I just pay away 300. It's as simple as that. How are you going to get the production houses come onto your site? Production houses is a tricky one because I'm in touch with at least 15 production houses, small, big, large kind of things. Getting them onboarding will definitely take time, but we wanted to start with
the low hanging fruit one first. Which is what is the low hanging fruit here? I don't Yeah. find any. And So there's is the it the entry level directors kind entry of level Okay, directors. okay. So maybe that is your market segment probably. I Yeah, don't that's think my production market houses, segment. big Yeah. ones will never come in. యా నాకు ఈ హోల్ స్టోరీలోనమ్మా నువ్వు చెప్పిన హోల్ స్టోరీ మాయాబజార్ 9 months ఇవన్నీ చెప్పిన స్టోరీలో నాకు ఎక్కడ కసి కనిపించట్లా. నాకేంటంటే ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఈ ప్రాబ్లమ్ నేను ఇది సాల్వ్ చేయాలి, నేను ఇది బాధపడ్డాను, ఇంకొకరు పడకూడదు. ప్రతి ఆంటర్ప్రెన్యూర్ స్టోరీ వెనుక, సక్సెస్ వెనుక ఒక కసి ఉంటుంది, ఒక పర్పస్ ఉంటుంది. నాకు నువ్వైతే సిగ్గన్న పడుతున్నావు, నేను ఒక యాక్టర్ నండి, నాకు అవకాశం రాక నేను ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానో ఏదైనా కానీ నాకు ఆ కసి కనిపించట్లా, ఒక స్టోరీ కనిపించట్లా. సంథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్. నాకు ఆ స్టోరీ అంటే the inspiration behind this, I'll tell you. Ante when I was reading through the pain point that was faced when they were making Nuvu Nak Nachav. అంటే ఆర్తి అగర్వాల్ అనే హీరోయిన్ ఆన్బోర్డ్ చేయడానికి ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ స్పెంట్ రఫ్లీ అరౌండ్ 14 lakhs వే బ్యాక్ ఇన్ 1997 కైండ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్. అది కరెక్టేనమ్మా. వాళ్ళెవరో ప్రాబ్లం, నువ్వెందుకు అంత బాధపడతావు? నీ ప్రాబ్లం ఉంటేనే నువ్వు బాధపడతావు కదా. యూజువల్లీ సమ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ దట్ ఈస్ రిచ్ అండ్ ఫ్యాట్, వై ఆర్ యూ బాదర్డ్? దే మేడ్ మోర్ మనీ దెన్ దట్ కదా. So you wanted to be a director, you couldn't get the artists and you couldn't get the funding, so now you are building a platform to get both of them. డైరెక్టర్ ఓవర్ సేల్స్ పర్సన్ వై అంతేనా? అంతే. అంతే. ఓకే, గ్రేట్. I could sell the concepts. థ్యాంక్ యూ. Thank you. mayabazaar.in ఐడియేషన్కి నేను 15 marks ఇచ్చాను 25 marksకి. ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సైట్స్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఆర్టిస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆర్ సింగర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒక 10 sites ఉన్నాయి అనుకోండి, 10కి 10 నెలకు 1000 రూపాయలు పెట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేయలేరు. కాబట్టి ఐడియాలో కొన్ని హోల్స్ ఉన్నాయి. 15 marks ఇచ్చాను. రియలిజంకు కూడా నేను 15 marks ఇచ్చాను. ఎందుకంటే ఇంకా ఆ సైట్స్ నుంచి మనం ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ని ఎలా ఎక్కువ ఆన్బోర్డింగ్ ఎంత ఫాస్ట్గా చేసుకోగలగాలి, అంటే బిగ్గర్ స్కోప్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్స్ అవి నాకు దాంట్లో కనిపించలేదు. కాబట్టి నేను 15 marks వేసాను. సో ఈ రెండు ఆ రియలిజం లేదు కాబట్టి ఇంప్లిమెంటేషన్కి 15 marks అండ్ ప్రెజెంటేషన్కి 15 marks. సో టుగెదర్ ఐ గేవ్ mayabazaar.in 60 marks out of 100. వెంచర్ స్టార్టప్స్ ప్రెజెంట్ స్టార్టప్ జంక్షన్లో ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వెంచర్ స్టార్టప్స్ ప్రెజెంట్ స్టార్టప్ జంక్షన్. మన నెక్స్ట్ పార్టిసిపెంట్ చక్ర అదారి ఫ్రమ్ Xwash. వెల్కమ్ టు ద షో. We are one of the first international laundry franchises for modern laundry services. మా యూనిట్ May 1st, 2016లో స్టార్ట్ అయింది. మేము 9 months old in business. టీ హబ్ నుంచి ఆపరేట్ చేస్తున్నాం. నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటంటే ఐఎమ్ ఏ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఫ్రమ్ ఇండియా. నేను US 98లో వెళ్ళిపోయాను. అక్కడ ఐ బీన్ సీరియల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ సిన్స్ 2000. I was a technology, I own technology companies. Software industry has been my past career. నేను వేరే వెంచర్స్ కూడా ట్రై చేశాను మీడియా అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్లో. ఐ హ్యావ్ ఫేర్ అమౌంట్ ఆఫ్ సక్సెస్, బట్ ఐ హ్యాడ్ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. నేను ఇండియాకి 2010లో వచ్చాను. దాంతో నేను అమెరికన్ సిటిజన్షిప్ తీసుకున్న తర్వాత ఇండియాలో రీటైల్ మార్కెట్లో చాలా ఎక్కువ స్కోప్ ఉందని నాకు అనిపించింది. అట్ ద సేమ్ టైం టెక్నాలజీ కంపెనీలో 15 సంవత్సరాలు పనిచేసిన తర్వాత ఐ కైండ్ ఆఫ్ లాస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ కైండ్ ఆఫ్ ద వే వీఆర్ గోయింగ్ అట్. బట్ ఎవ్రీ డే one reason could be competition and availability of resources and stuff. So we started Xwash. We are ante it is highly underrated industry. ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్లో చూసారంటే నా కాంపిటేటర్స్లో ప్రతి వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళు కస్టమర్ అవ్వకపోవచ్చు, నాకు ఈ ప్లేస్లో ఉండే ప్రతి వాళ్ళు నా కస్టమర్సే. బట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎలాగ అడ్రస్ అవుతుంది, మనం బట్టలు వేసుకోకుండా ఇప్పుడు అందరికీ బిజీ లైఫ్ ఉన్నది, ఎలాగ బట్టలు లాండ్రీ ఎలా చేసుకోవాలంటే మెయిడ్సే ఉంటారు, ఇంట్లో వాషింగ్ మిషన్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. కానీ వాషింగ్ మిషన్ ఉంటే పని అయిపోతుందా? కాదు. దాని తర్వాత మనకి టైం ఉన్నదంటే లేదు. మెయిడ్స్ చేస్తారంటే వాళ్ళకి స్కిల్ లేదు. సో అప్పుడేంటి, వేరే లాండ్రీ షాప్స్ ఉన్నాయి, మార్కెట్లో ఎలాంటి లాండ్రీ షాప్స్ ఉన్నాయి, మేమేం డిఫరెంట్గా చేయగలం. సో నాకు టెక్నాలజీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది, మేనేజ్మెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నది. I really didn't understand what you do. I'm a laundry franchisor. Franchisor. So how do you make money? Yeah, Number we one. set up laundry units. Okay. For, let's say you three are my franchise investors. Okay. I set up laundry units based on your investment level in your location.
provided it has a market potential. We check it has a market potential. మీ ఇంటి పక్కన ఒక స్థలం ఉన్నది, మీ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయంటే అది మార్కెట్ అవ్వకపోవచ్చు, ఓకే, అది చెక్ చేస్తాం. దాని తర్వాత అక్కడ వాటర్ రిసోర్స్ ఉన్నదా, హ్యాబిటేషన్ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ చెక్ చేసి బిజినెస్ పొటెన్షియల్ ఉన్నది అనిపించిందంటే అప్పుడు అక్కడ మేము లాండ్రీ సెటప్ చేస్తాం. వాట్ ఇస్ ద బ్రాండ్ నేమ్? ఇట్స్ కాల్డ్ ఎక్స్ వాష్. Yes. How many franchises you have right now? We have 7. So how much you charge from the franchisee, and what is your terms with the franchisee? Yes, good question. I have 4 levels: 10 lakhs, 30 lakhs, 50 lakhs, and 50 lakhs plus. We call it as starter, ultra, mega, and enterprise. Each దానికి స్పేస్, లొకేషన్, కెపాసిటీ అన్నిటికీ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ వేస్తాం. So you will be having one-time fees, or the franchisee has to pay royalty on every laundry he do it? Right. Franchisee fees is one time, but however we live on royalty. So మేము ఏం చేస్తామంటే మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు లాండ్రీ దాంట్లో. We give a template, we set up everything for you, we get customers for you, we do unit marketing for your location. మీరు హైదరాబాద్ అవ్వచ్చు, విజయవాడ అవ్వచ్చు, విశాఖపట్నం, మీ ఏరియాలో మీ లొకేషన్లో మా డబ్బులతో మార్కెటింగ్ చేస్తాం. కస్టమర్స్ని తీసుకొచ్చే బాధ్యత మాది ప్రైమరీగా. So then how much do you charge? Royalty అన్నారు కదా, how do you royalty is much about is 15%. But how do you make sure that somebody is, your franchisee is paying you? And my systems are my systems are integrated. We are high-end softwares, CRMs, and billings are centralized, so we control the billings. Okay, so you supply the systems also? We supply everything. మీరు డబ్బులు మాకు ఇవ్వండి, మేము సెటప్ చేసి మిమ్మల్ని ఒక రోజు కీ ఇస్తాం, ఆ రోజు మీకు ట్రైన్ చేస్తాం, ఎలా ఆపరేట్ చేయాలో చెప్తాం, అప్పుడు మీతో పాటు కూర్చొని మేనేజ్ చేస్తాం. మీరు ఎలా చేస్తున్నారు, వీ హ్యావ్ CCTVs, వి కో-మేనేజ్ విత్ యూ, వీ హ్యావ్ టెంప్లెట్. మీకు ఈ రోజులో 20 యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. మ్యాన్ పవర్ మేనేజ్ చేయాలి, మిషన్స్ మేనేజ్ చేయాలి, మార్కెటింగ్ని మేమేం చేస్తున్నాం, దాంట్లో నుంచి రెస్పాన్స్ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ మేమే చూస్తాం అలాంగ్ విత్ యూ. So of the 7 customers that you, franchisees that you have, how much money are they making? We are 4 months old. We are at 80% of the operational break even. We have different levels of it. We have about 8 lakhs per month. 8 lakhs. And the franchisee owner, is he making profit at the end of the day? At this point, they're just at, as I said, 80% of the break even, because our gestation period is 4 to 6 months time. ఇది సెట్ అవ్వడానికి 4 months స్టార్ట్ అవుతుంది, అప్పటి నుంచి ఆపరేషనల్ బ్రేక్ ఈవెన్ వస్తుంది. So once I make a operational break even, what is that my ROI on the each? Return on investment for starter model, it anyways between 50 to 65,000 per month after royalty. Ultra 30 lakhs దానికి 1.5 lakhs per month after royalty. Mega is 2.5 lakhs, and enterprise depending upon the size. So how you procure your customers in like Hyderabad? First of all, we understand your location. ఆ ఏరియాలో ఎంతమంది అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ ఇన్కమ్ గ్రూప్స్ ఏమున్నాయి, అవన్నీ ఫస్ట్ స్టడీ చేస్తాం. అది ఏ టైంలో చేస్తాం, మేము స్టార్ట్ అయ్యి సెటప్ టైం ఉంటుంది కదా, అబౌట్ 30-45 డేస్లో మొత్తం స్టడీ చేస్తాం. దాన్ని బట్టి we follow all kinds of marketing plans, including flyer distribution, newspapers lono. We have, let's say you are staying in a community, అందులో మేము స్టాల్స్ పెడతాం, క్యానపీస్ పెట్టి మార్కెటింగ్ చేస్తాం. we do digital marketing, జస్ట్ డైల్స్ ఉన్నాయి. దాని తర్వాత మా మేనేజర్ వెళ్ళి, మార్కెటింగ్ మేనేజర్ వచ్చి మీ కమ్యూనిటీ ది అపార్ట్మెంట్స్లో మేనేజర్తో మాట్లాడతారు, మీ దగ్గర ఏం చేయాలి, వాట్సాప్ గ్రూప్స్లో. We touch all kinds of marketing, like conventional and modern. What geography you want to operate on? I mean, we started in Hyderabad, next in Vijayawada and Visakhapatnam. We launched on 1st May. akkada మాకు ఫస్ట్ డేలోనే 135 లీడ్స్ వచ్చినాయి, ఫస్ట్ డే ఆఫ్ అవర్ లాంచ్ త్రూ ఫ్రాంచైజీ ఇండియా. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో మేము 7 యూనిట్స్ హైటెక్ ఏరియాస్లో ఉన్నాయి. నా యుఎస్లో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు చూసారు, దే బీన్ సీయింగ్ మై ఎంటర్ప్రీనర్ జర్నీ. వన్ లేడీ సైన్డ్ అప్ విత్ అనదర్ ఫ్రెండ్. ఇద్దరు అమ్మాయిలు మధురానగర్లో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అనదర్ vertical, women owned and women run enterprise, because this can be easily handled by a set of women. So that's another unit coming up for 10 lakhs and 30 lakhs. So you can also tie up with some of the government agencies which Yes. give the We can tie up for with, the you're right, we can tie up with government. However, we are focusing mainly on B2C model right now. ఎందుకంటే B2Bకి దానికి అంటే నా పాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ had been B2B. దానికి ఇట్స్ ఓన్ ఛాలెంజెస్, రేట్స్ విల్ బి నాట్ యాజ్ లుక్రేటివ్, పేమెంట్ సైకిల్స్, ఫాలోఅప్స్ అండ్ ఆల్ ద స్టఫ్. నాకైతే డబ్బులు ఈరోజు మీ బట్టలు వాష్ చేస్తే మా యూనిట్స్ ఆ రోజే నాకు డబ్బులు వస్తాయి. మాది 20 రూపాయలకి అంటే నార్మల్ షర్ట్,
40 రూపీస్కి స్టీమ్ ఐరన్ విత్ స్టార్చ్, దట్స్ అఫోర్డబుల్. మాకు ఇంకోటి అంటే ఫ్యామిలీ ప్యాకేజ్ స్టార్ట్ చేసాం. నెలకి 2000-3000 రేంజ్లో ఎలాగా ఖర్చు అవుతుంది మీకు బట్టలు వాష్ చేయడానికి. మీది మాకేంటంటే వీ కేమ్ అప్ విత్ క్రియేటివ్ లాయల్టీ బ్యాగ్స్ అంటాం. అంటే మీరు మా లాయల్ కస్టమర్స్ అంటే ఐ గివ్ యూ బ్యాగ్, మీరు అందులో పడేసి, మాది ట్రాకబుల్ బ్యాగ్, అది బార్కోడ్ సిస్టమ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి. మీరు అది బయట వదిలేస్తే మా వాళ్ళు వచ్చి పిక్ చేసుకుంటారు. సర్వ్ చేసి 48 అవర్స్లో మీకు కాల్ చేస్తారు, లేదా వాట్సాప్ మీకు SMS వస్తుంది మా సిస్టమ్ నుంచి, రెడీగా ఉన్నది, రెడీ టు పిక్ ఇట్ అప్. యూ కెన్ కమ్ అండ్ పిక్ ఇట్ అప్ ఆర్ వీ డ్రాప్ యూ. We see that all options are there. Pick up and drop, you charge extra money or it's included in that? It's included in the price. However, 300 rupees కన్నా తక్కువ ఉంటే మేము per pickup and delivery we charge 20 rupees per trip. Separately. You said delivery, right? So delivery is taken care by the franchisee or franchisee. Everything is, once I set up a franchisee, they take care of 90% of the things. We take care of marketing and getting customers. They take care of operations. So idea is very good, so I have given 18 marks. Realism, yes, this can be implemented. So already started implementing, so I have given 18 marks. So implementation, because he has already got 7 franchises and they are already 18% productivity and they are making money. So I have given 20 marks for that. Presentation, pitching your product more than your introduction. So use less time for the introduction, more focus on your product. So for that I have given 15 marks. Total 71 marks. వెంచర్ స్టార్టప్స్ ప్రెజెంట్ స్టార్టప్ జంక్షన్లో ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వెంచర్ స్టార్టప్స్ ప్రెజెంట్ స్టార్టప్ జంక్షన్. మన థర్డ్ పార్టిసిపెంట్ సాద్ ఫ్రమ్ గో ఫర్ మీటింగ్. Welcome to the show, Saad. Hi, I'm Sadullah. I'm a business development manager in Go for Meeting. And Go for Meeting is a meeting minutes automation platform and a team collaboration solution where you can record the meeting minutes, where you can set up a meeting and record the meeting minutes after setting up. And you can add as many members in this meetings, and you can invite the participants. And once the minutes is recorded, you can record the action items to the associated agenda items and share it across to your team members, which helps the employees to be aware of the meeting minutes and the agenda action items. And the idea behind this, why we came across, is like we have in every sector, in all the organization, we face a lot of problems after the meeting is done. Like there is a duplication of the meeting, there is a duplication of the work. So we are not aware of the agenda items before the meeting, and once the meeting is done, everyone is lost, and they don't work according to the action items, and they don't complete their task within the due date and time. So we came across with the idea to record the minutes of meeting earlier, and then we have expanded this application to incorporate all the solutions surrounding to the meetings, like the task management. After the action item is assigned to someone, the task management comes into the place. And once the task management is there, we have the post management, where you can collaborate with your team members, stakeholders, or with your any employees. So it makes it very easy to work on this one. And even if you have an agreement or commitment to your stakeholders, or if you have a commitment to your managers, so it reduces the cost and saves a lot of time of yours, and obviously it enhances the productivity and enhances the team collaboration and accountability towards the employees. So who's your target customer? Our mainly target customers are the managers, all the corporate companies, and all the organizations. Our target area is very wide because meetings happens everywhere. Before, if it's a startup company, if it's an organization, a mid-sized organization, or a large-sized organization, our mainly focus will be to reach to the higher level of the executives, like the managers, because it helps them to generate revenues out of it, because it helps to enhance the productivity. It's very good for them, and even it does not involve a lot of efforts. So my question is really, I think, is your Fortune 1000 companies or the startups, or if you say everywhere, I think it's so much diluted, you won't be able to focus much. Basically, we are focusing right now to the mid-sized company, from 200 employees to the 500 employees. Okay. So is this already launched?
Yes, this is launched, and from 3 months we have started the marketing, and we have reached to the Middle East region, and reached to the clients, and we have generated the clients in Middle East from Kuwait and UAE. See, it looks like more of a productivity enhancement tool, right? Yes. But the way you said go for meeting sounds like a simple calendar. Yes. Are you losing out on the perception? No, ma'am, we have also integrated the calendar. You have competitors like Trello and Jira. Yeah. Yes, exactly. So Yes, how we are different from them. Huh. Trello basically, only records the notes and basically few to-dos and reminders. As we do, like we record the minutes of meeting. Mainly we are targeting minutes of meeting. As of now, in our country or national wide, there is no other competitor who records the minutes of meeting with the approval cycle and share it across to your team members or stakeholders. Does it integrate with other calendars, Outlook, Yes. all those Yahoo calendars, Google calendars, everything? Does I'll it tell you. integrate with all that? To make the cultural change easy, we have integrated with the Outlook 365, Outlook Calendar, Google Calendar, Active Directory, and Skype. We don't want to come across with a new product. That's why we have integrated with Skype, so that it's a video conferencing solution. So it also follows the freemium model. Oh. And we are basically providing them with a very cheapest price from anywhere. So how much you will be charging for? Revenue model. What's your revenue model? Yes. So our revenue model is basically like we are providing, if a customer is going for only monthly basis, like if they want to pay on the monthly basis, it's $5. And if they are paying for monthly basis, but if they are paying for annually, they are buying it for annual basis, then it's $4. And we are also providing a beautiful feature that is called data ownership. So once the employees going out of the company, as everyone knows, like employees work for 2 years, 3 years, 6 months, whatever it is, and then we beg for them to give their data knowledge or give the KT knowledge transfer to the newcomers. And then what happens? They have only 1 month. How can they transfer the whole communication which happened from past 2 years or whatever? So this is owned by the company. The This is data will be owned by the company. If we are giving to the corporate, in the corporate features, there are a lot of features which we are providing to the corporate. Like there is one major feature, that's data ownership. So once the employees register to this Go for meeting, and every meeting is recorded, every note is recorded, and the collaboration within the stakeholders or to the any employees or to their teams will be recorded itself. How much revenue are you making right now? Right now, we are from past 3 months we have started this marketing, and we are having few clients from Kuwait. How many clients you have? 3-4 big telecom industries and other. how much are they paying It's something between $20,000 to $48,000. per enterprise Yes, per enterprise. annually? Yes. So is your target the corporates only or small and medium companies? Our target area is mid-sized companies, just because they have this kind of issues. And we how want- do you plan to reach out to those companies? Yeah, we are actually planning to reach out and spread across this one to even the government companies. How? First, we want to make a general approach to the higher authorities and talk them about their. So in-person sales is what you're going to do. So you're going to have a salesperson go talk to them Yes. and all that, take a meeting and all. Yes. Yeah. That's going to be very You- tough. So you're challenging one. You're doing any digital marketing or no? Yes, we are actually doing a digital marketing, and we are developing our website as well as a content. So website is not yet developed. Website is developed, and we are enhancing our website. And digital marketing, we have done many campaigns, email campaigns. Okay, the product is there, need is there, that's very good. So you'll have to figure out what your market segment is and figure out how you want to go tap that market. Because if it's enterprise, your sales cycles are going to be huge. Maybe you go inside the enterprise now, maybe it takes a year to get you that customer. From the idea wise, it actually connects well with Raju garu here and myself also. I would really need to capture the meeting minutes, and most of the founders of companies will need it at some point of their journey. So it has a potential. From the realism and implementation wise, I think you need to really focus on how your sales strategy is going to be, because that's where we couldn't get answers. So for both of them I gave 15-15, and from the presentation wise then I gave 10 points there, so overall 60. వెంచర్ స్టార్టప్స్ ప్రెజెంట్ స్టార్టప్ జంక్షన్లో ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వెంచర్ స్టార్టప్స్ ప్రెజెంట్ స్టార్టప్ జంక్షన్.
మన లాస్ట్ పార్టిసిపెంట్ మిస్టర్ కరుణాకర్ రాజు ఫ్రమ్ స్మార్ట్ 11. వెల్కమ్ టు ద షో సార్. We are into end-to-end management of rental spaces with the brand name called Smart Living. We have promoted this brand from last 6 months. Why we got this solution is basically, when I was traveling across the world in IT, when I was working for last 2 decades, I was a first bachelor. I could not able to find any space to live in for at least 6 months or 8 months wherever my project was. So that was very painful to get a accommodation with all the services that are required, and also to actually look at a space that I can get with the furniture, with minimal aspects of it, is very, very difficult. Still today, that is valid point. Even when I went to Pune last 5 years, I could not able to get a house with a cheaper, faster, and having all these facilities together. To address this pain point, we have come up with the innovative digital platform to make sure that the owners and the tenants are very happy. What we are trying to do is take the house from the owner and then deck it up to certain standards with the furniture completely, including your spoon, your electronics, your furnitures, your soft furnishing, everything ready to move in within just 15 minutes. Even it is easy for you to move in or check in into this house much faster than a hotel, and you can live up to 6 months to 6 years to entire your life completely. You can stay along with us. Even if you move from one place to other place, from Hyderabad to Bangalore to San Francisco, it is just a click of a button where you can actually choose completely how you want, what is your budget, what kind of house that you require. So everything is just a click of a button. So how are you different than other rental listing sites like Magic Bricks or 99 Acres? Yes. Even Nestaway also. Yeah. So most of the current players are marketplace. They are not end-to-end providing solution. So here what we do is, when we take the house on either rental or revenue sharing model, we own complete responsibility right from decking up, making the agreements, and also making sure completely it is furnished well, and bringing the customer, managing the customer expectations, and also giving the services on top of the solution that we are giving. So for example, you need water, you need milk, you need travel for your office or local or from city to city. So you have all these services which are rendered, including your healthcare. We tied up with Continental Hospital, we tied up with Ola, we tied up with Hello Curry. So to make sure that all these services are integrated within the platform. So why only to the rental? If you see, if you're trying to provide all these 90 plus services, let's say, right? Why only to the rental? Why not to everybody else? No, it is available to everybody, but our focus, the primary focus, is on the rental spaces. If you are a owner, you can also download our app and actually look at the services that are available, and you can start using it. Lot of people think knowing what to do is business. Yes. I say that knowing what not to do is business actually. Right. So you are like the way you are explaining, you are going to do everything in housing market, which is just a suicide for business. The way you go to the market, everything should be consistent with your target customer and what you are planning to do. Right. మీరు చెప్పినట్టు మీరు ఏ మోడల్ చెప్తున్నారంటే, నెలకు 5,000 రూపాయలు రెంట్ ఇచ్చేవాడు కాడి నుంచి నెలకు 5 లక్షలు ఇచ్చేవాడి వరకు కూడా మీరు టార్గెట్ చేస్తారంటున్నారు. చేయలేరు అట్లా. ఎందుకంటే ఇప్పుడు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ BMW షాప్ ఉందనుకోండి, ఆ షాప్ వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసేది కానీ ఇది కానీ వెరీ డిఫరెంట్ దెన్ ద వే మారుతి ఆపరేట్స్. No, our target audience is millennials first. That is 90% our target. Even if you look at our numbers today, we are 90% targeting only the software engineers, millennials who are in the working professional segment. Only focus on that. Yeah, for them only. For them only. మీరు చెప్పిన మళ్ళీ IoTs ఇవన్నీ you are talking about way too many service offerings. No, that is not today. Actually, once we have the platform ready, then we would be doing on top of it. Did you launch your service? Yes.
So when you launched it? 90 days ago we have launched. Around 250 customers we got, 100 plus apartments we have online, and 500 apartments is profit? in line. Yes, we are very much So profitable. don't plunge your profits into something that is not No, no, going not to at work. this That's point the of time. So did you made any tie-up with the corporates, big corporates who moves their employees from one city to another city? Yes, we have B2C and B2B. Right now we could not able to cater even B2C. That is the problem that we have, and we are actually having lot of calls from B2B as well, like Tech Mahindras and Wipros and the other companies that we have actually spoken with. When I say who's your customer, I meant the owner or tenant. Tenant is our customer, and owner is our partner. So you'll pay any money to, or you share any of your income with the owner? Yes, Apart so from we the have rent, you two pay models guarantee actually. We guarantee, for example, Nestaway doesn't actually go in leasing kind of a model. So we own it, we lease that property, and also we pay rental for every month, guaranteed rental for 5 years to 10 years. So that is the model that we have. So what And is the the- second model is the revenue sharing model. What geographies are you operating in? Right now? We are operating at this point of time in high-tech city, 10 kilometers radius only we are focused on at Hyderabad, and we would be expanding from city to city after successful venture into the Hyderabad. What are you looking for in funding? How much funding? Funding wise, for phase 2, if we want to expand to other cities parallelly, we need $5 million. We are thinking not only just equity but also the other options. So you are break even now? Or? Yes, we are. Thank you. Smart Live-in idea, I gave 15 marks simply because I felt idea was all over the place. మంచి రెవెన్యూ చేయడానికి దమ్మున్న ఏరియా, కానీ ఆల్ ఓవర్ ద ప్లేస్ ఉండబట్టి ఫ్యూచర్లో వాళ్ళు దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు మేక్ మనీ అన్న అభిప్రాయం. ఐ గేవ్ 15 మార్క్స్ ఫర్ ఐడియేషన్, అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ it bleed into everything. So realism also 15, implementation 15, and presentation also 15. So I gave 60 marks for Smart Living. Thank you. సో ఈ రోజు ఎపిసోడ్లో విన్నర్ మిస్టర్ చక్ర అదారి ఫ్రమ్ ఎక్స్వాష్. కంగ్రాచులేషన్స్ చక్ర. ఈసారి కూడా మన దగ్గర ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ సక్సెస్ స్టోరీ ఉంది, అదేంటో చూద్దాం. ప్రాంతీయ భాషా ఛానళ్లను ఇంటర్నెట్ ద్వారా విదేశాల్లో ప్రసారం చేసేందుకు ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ ఎఫ్టీవీని ప్రారంభించి టెక్నాలజీ వాడకంతో మరెన్నో ప్రయోగాలకు తెరతీస్తూ అద్భుత ఫలితాలు సాధిస్తోన్న ఎఫ్టీవీ ఫౌండర్ ఉదయ్ నందన్ రెడ్డి సక్సెస్ స్టోరీ ఇప్పుడు చూద్దాం. ప్రాంతీయ టీవీ ఛానల్స్ తో ఒప్పందం చేసుకుని వారు టెలికాస్ట్ చేసే ప్రోగ్రామ్స్ ను విదేశాల్లో ప్రసారం చేసే ఆన్లైన్ వేదికగా ఎఫ్టీవీకి మంచి పేరుంది. విదేశీ టెలికాం కంపెనీల్లో 10 ఏళ్లకు పైగా పనిచేసిన ఉదయ్ రెడ్డి ఉద్యోగరీత్యా తరచూ ఎన్నో దేశాలకు తిరుగుతుండేవారు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆయనకు ఒకటే సమస్యగా కనిపించేది, అక్కడి టీవీల్లో మన దేశానికి చెందిన ప్రాంతీయ భాషా టీవీ ఛానల్స్ ప్రసారాలు వచ్చేవి కావు. టెక్నాలజీ ఇంతగా అభివృద్ధి చెందాక కూడా ఇదేంటని ఆయన అనుకునేవారు. అలా వచ్చిన ఆలోచన నుంచి పుట్టిందే ఎఫ్టీవీ. మొదట్లో జార్జియా ప్రధాన కేంద్రంగా 2007లో 2 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో ఎఫ్టీవీని స్టార్ట్ చేశామని, అయితే ప్రారంభంలో ఎన్నో సమస్యలను ఎదుర్కొన్నామని ఎఫ్టీవీ ఫౌండర్ ఉదయ్ రెడ్డి అంటున్నారు. I started this company primarily to deliver ఈ live TV channels మన ఇండియన్స్ ఎక్కడున్నా వరల్డ్ వైడ్, ట్రినిడాడ్, టొబాగో, సూరినామ్, గయానా, యుఎస్, ఇలా ఆ ఉద్దేశంతో ఈ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇనిషియల్గా చాలా స్ట్రగుల్, ఎందుకంటే నాకు ఆల్మోస్ట్ $300,000 జాబ్ ఇన్ 2006. ఆ టైంలో జాబ్ వదిలి, సో అలా రిస్క్ తీసుకొని వచ్చినాక దెన్ రియలైజ్డ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిగ్గర్ టాస్క్. టీవీ ఛానల్ రైట్స్, టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్,
company. First 3-4 years, it was a lot of struggle. స్థానిక భాషల్లోని టీవీ ఛానల్స్ తో ఒప్పందం చేసుకుని వాటి కంటెంట్ ను ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఎవరైనా ఎక్కడైనా ఏ డివైస్ లోనైనా చూసుకునే వీలు కల్పించారు. ప్రస్తుతం ఇండియా, పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, నేపాల్, శ్రీలంక దేశాల్లోని 300 టీవీ ఛానల్స్ తో ఒప్పందం చేసుకున్నామని, వీటిలో 102 ఎంటర్టైన్మెంట్ ఛానల్స్, 16 సినిమా, 30 మ్యూజిక్, 100 న్యూస్, 40 ఆధ్యాత్మిక ఛానళ్లున్నాయని FTV అధినేత ఉదయరెడ్డి తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమాలను లైవ్ లోనే కాకుండా రికార్డింగ్ చేసుకుని చూసుకునే వీలుందని ఆయన అన్నారు. తమ దగ్గర 25,000 గంటల నిడివిగల వీడియో కంటెంట్ ఉందని, వీక్షకులు 70 లక్షలకు పైనే ఉంటారని, సుమారు 30 రకాల డివైజ్లలో తమ ప్రసారాలు చూడవచ్చని ఉదయ్ తెలిపారు. 2 ఉద్యోగులతో ప్రారంభమైన కంపెనీ ప్రస్తుతం ఎంప్లాయీస్ సంఖ్యను 300కు చేర్చినట్లు FTV తెలిపింది. FTVలో ఎవ్రీ మంత్ ఒక 7 million కస్టమర్స్ ఫ్రీ అండ్ పెయిడ్ వస్తుంటారు. అవుట్ సైడ్ ఇండియానే పెయిడ్ మెయిన్లీ, అండ్ మోర్ దెన్ 100,000 ప్లస్ కస్టమర్స్ మెయిన్లీ ఇన్ US, UK, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ ఈ కంట్రీస్లో. సో ఐ థింక్ ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ మోర్ దెన్ 300 ప్లస్ ఛానల్స్, లీనియర్ ఛానల్స్. అండ్ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వైజ్ we're the world's largest OTT platform for more than 400 channels linear live internet ద్వారా on multiple devices. అంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు సామ్సంగ్ టీవీలో చూసుకోవచ్చు, మొబైల్లో చూసుకోవచ్చు, గేమింగ్ కన్సోల్స్, ఎక్స్బాక్స్, ప్లే స్టేషన్ 3. అండ్ అందులో మా టెక్నాలజీలో ఇప్పుడు లాస్ట్ 7 days కూడా క్లౌడ్లో స్టోర్ అవ్వటము, అండ్ యూ కెన్ కస్టమర్స్ వెళ్ళి చూడటం. వీఆర్ ద ఫస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ లార్జెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈవెన్ టుడే యాజ్ అ టెక్నాలజీ. ఇండియాలో FTV 300 ఛానళ్లను కేవలం 99 రూపాయలకి అందిస్తోంది. ఇప్పటి వరకు వేరే ఛానళ్ల కంటెంట్ ప్రసారం చేయడంపై దృష్టి సారించిన కంపెనీ ప్రస్తుతం సొంతంగా టీవీ సీరియల్స్ రూపొందిస్తోంది. వచ్చే నెలలో ఈ సీరియల్స్ ఎక్స్క్లూజివ్గా వీక్షకులకు అందిస్తామంటోంది FTV. మైక్రో మేనేజ్ చేసేటప్పుడు CEOs కూడా యాక్టివ్గా వర్క్ చేయాలి. టీమ్ వర్క్లో వాళ్ళు కూడా ఈక్వల్ కాంట్రిబ్యూటర్స్. మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇంకొన్ని ఐడియాస్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు బాయ్.